We want to learn about the mysticism of breath, Entonces, cuando queremos aprender sobre el misticismo del sonido, the mystery of how this human body, mind, and heart are invigorated through taking in air and spirit through the nostrils. y el misterio de cómo este cuerpo, mente y corazón se nutren en cada respiración que tomamos por las narinas. Naturally, the breath is much deeper than just the air. Naturalmente, esta respiración es mucho más profundo que solo el aire, But this is the place where it begins. pero aquí es a donde comienza. I think yesterday we talked about inhalation and exhalation. Creo que ayer hablamos sobre la inhalación y la exhalación We recognized inhalation as the source of nourishment, y reconocimos la inhalación como una fuente de nutrición, that without that nourishment, life as we know it doesn't exist. y que sin esa nutrición, la vida como nosotros la conocemos no existiría. We could easily say breath is life, Podríamos fácilmente decir la respiración es la vida, but we also recognize that you can't just breathe in. pero también reconocimos que no podemos solo inhalar. Exactly. I feel the same way. What's the deal? Entonces, ¿de qué se trata esto? You can't just nourish. No puedes solo nutrirte, You have to empty yourself of yourself. tienes que vaciarte a ti de ti mismo. Like putting your head on the ground and pouring everything out. Como postrarte sobre la tierra y sacarlo todo. Purification, emptying, ridding the poisons, letting go. La purificación, el soltar esas voces. One without the other is incomplete. El uno sin el otro es incompleto. We could even study humanity based on the degree of inhalation and exhalation a person takes. Y podríamos incluso estudiar a la humanidad de acuerdo al grado de su inhalación y de su exhalación. If we wanted to make a very simplistic division, Si quisiéramos hacer una división muy simplificada, extroverts, los extrovertidos, they're all in breath, todos son pura inhalación, no out breath. no hay exhalación. Here's the extrovert. So, strength, Fortaleza, charisma, carisma, joy, magnetism, magnetismo, but often no direction, pero muy a menudo no hay dirección, no guidance. no hay guía. Guidance comes from listening. Y la guía proviene de la capacidad de escuchar. Here's the introvert. Y este es el introvertido. They go like this. Okay. Y hacen así. So this is the first lesson, to balance inhalation and exhalation, strength, charisma, joy, blessing, magnetism, and emptying for guidance. Emptying out so you can hear the voice which constantly comes from within. Entonces este es el objetivo, crear un equilibrio entre la inhalación y la exhalación para que haya fortaleza, carisma, que haya esa capacidad de llevar hacia adentro y también hacia afuera para que podamos escuchar la voz que constantemente viene de nuestro interior. Now we have two currents that we haven't accounted for yet. Ahora tenemos dos corrientes de las cuales no hemos dado nota, The right nostril and the left nostril. la narina derecha y la narina izquierda. Just right now, check your breath and feel if you're more in one nostril or the other. Solo Now, ahora don't set chequen it up, let's just feel. su respiración y observen si respiran más por la narina derecha o por la izquierda. Solo sientan en su respiración natural. How many of you are more in the right nostril? ¿Cuántos están más en la narina derecha? How many more in the left nostril? Y los que están más en la izquierda. Very good. So I want to investigate with you how that affects us.
Entonces quiero investigar con ustedes cómo esto nos afecta and how we can use it y cómo lo podemos to utilizar fulfill our mission in this life, to para llevar a cabo nuestra misión en esta vida, our purpose. nuestro propósito. So, we talked a little bit yesterday about right and left in terms of sun and moon. Hablamos un poquito ayer cuando hablábamos de derecha e izquierda en términos del sol y la luna, Strength and beauty. fortaleza y belleza. In Sufi terms, Jalal, En los términos sufíes, And Jalal Jamal. y Jamal. Jalal, strength, Jamal, beauty. Jalal es la fortaleza y Jamal la belleza. And breath in the right would be Jalal, breath in the left would be Jamal. Y la respiración en la narina derecha sería Jalal y en la izquierda Jamal. Now you can also, if you're a good mathematician, you can see there's right in, in what's emphasized, you can see there's right in or right out, left in, left out. So that's already 4 different currents. Y entonces si fueras un buen matemático te podrías dar cuenta que hay una que es entrando por la derecha y saliendo por la derecha y otra entrando por la izquierda y saliendo por la izquierda y entonces hay 4 cuestiones a tomar en consideración. There's both in, there's both out. Ambas están hacia adentro, ambas hacia afuera. So 1, 2, 3, 4, that was 6 different currents. 1, 2, 3, 4 ya serían 6 corrientes distintas. And really speaking, nothing is pure, it's always a mixture. Y verdaderamente hablando, nada es totalmente puro, siempre hay una mezcla. So we were trained how to understand this through a series of walking practices called the astrological walks. Entonces a nosotros nos entrenaron para trabajar en esto a través de una enseñanza que son las enseñanzas, las caminatas astrológicas. Murshid said these practices were to help us learn about ourselves. Y Murshid decía que esta práctica era para ayudarnos a aprender sobre nosotros mismos. And then as we learn those rhythms, we can bring them into life for benefit. Y a medida que aprendemos esos ritmos, los podemos incorporar en nuestra vida para beneficio. So let's begin with the walk of the sun. Entonces comencemos con la caminata del sol. What do we so just what I'd like to do instead of showing you, I'd like to invent the system with you. Y entonces en lugar de solo mostrarles, quiero inventarme el sistema con ustedes. So then if you follow that method, then wherever you are, even you can't remember, you can use your logic to find your way. Para que de esta forma, aunque no estemos juntos, cuando ustedes estén, pueden apelar a su lógica para poder saber qué es lo que tienen que hacer. Okay, so what do we know about the sun? ¿Qué sabemos del sol? Shining. Que Shining. brilla, So it's generous. It's generoso. bright. Is it a leader or a follower? ¿Es un líder o Right. seguidor? Doesn't follow, does it? It's No sigue. leading. Lidera. It's an Es extrovert. extrovertido, It's fuerte, warm. caliente. No, it doesn't rise and set. Sorry. We rise and set. Ella dice que el No sol problem. sale y se pone y ella le dice que no, que eso no es así. Okay, come. It's steady. It's Es confident. estable, tiene It's confianza, toward the one. va hacia el uno. Hacia uno. Yeah. What? Purpose. Purpose, confidence, it's steady. So, knowing all that, would this breath of the sun be in the right nostril or the left nostril? Sabiendo todo eso, la respiración estaría en la narina derecha o en la izquierda. Would the right? All agreed? Would the breath accent inhalation or exhalation? Con la respiración, el acento en la inhalación o en la exhalación. Okay, so we invented the first breath, or we discovered, not invented, discovered, we recognize it. Reconocimos So esta primera. So the walk of the sun is steady, La caminata del sol es estable, it's toward the one, va hacia el uno. the forehead is shining and smiling, La frente está brillando y está sonriendo.
the attitude, the central attitude should be confidence. Y la actitud central debería ser una de confianza. So if you're walking and you're thinking, I'm not sure if I have it, Y entonces si están caminando y no están seguros de si lo tienen o no, you haven't got it. no la tienen. Yeah, so it's toward the one. It's not, you know, when we do Jupiter, it's not united with all. It's not taking in everything and everybody, which might slow you down. It's very focused. And what's the breath? Right nostril inhalation. This So, is for the sun, for Jupiter. Huh? Sun, right nostril inhalation. Entonces la respiración es inhalación por la narina derecha. So the way Mercy gave the instructions, you keep that rhythmic breath, but when you breathe in, you emphasize the inhalation and the right, and then whatever the exhalation is, you let it be the. Entonces como nos lo enseñó As it Mercy, is. inhalan por la narina derecha y la exhalación es natural lo que salga, pero una fuerte inhalación por la derecha. Now, there's nothing wrong with doing this by holding your nostrils, No tiene nada el que se tapen una narina o la otra, but there's something which I can't explain, but if your mind says right nostril, the breath will go there. pero hay algo que sucede y si tu mente da la orden de que es la narina If derecha, I, ahí if I had a va. mirror, I'd show you, like right nostril, left nostril, just like that. Así, Nothing special. nada especial. Your mind says right nostril and the breath cooperates. So you can do it, but if you feel you can't do it, and now also different people have different, physical bodies. If you have some difficulty with your body, you have to compensate. Don't worry that you can't catch something just because your body doesn't work properly. If you don't have legs, then you have to do it a different way. Sí. Yeah. Sorry. Entonces. I'm Algunas personas no lo pueden hacer así naturalmente, entonces si se las tienen que tapar las narinas está bien. So it's steady. Estable, It's toward the one. va hacia el uno, It's confident. tiene confianza, It's bright. es brillante And right nostril inhalation. y la inhalación por la narina derecha. And I'm also reciting toward the one because I feel that mantra works with this walk. Y también estoy recitando hacia el uno porque yo siento que ese mantra funciona. con Right esta nostril manera. inhalation. Inhalación por la narina derecha. If you learn anything from this method, I want you to understand the current of breath. Si aprenden algo de este método, quiero que aprendan y comprendan la corriente de la respiración. There could be a little more of a smile on your forehead. Podría haber una sonrisita un poquito más grande en su frente. Very good. Okay, so what do we know about the moon? ¿Qué sabemos de la luna? It's receptive. Que es receptivo. Does it have its own light? No tiene su propia Does it have luz. its own rhythm? Tiene su Not propio really. ritmo. It follows. Sigue. Right. It follows. It's receptive. Is it expressive? Not really. Es expresiva, realmente no. Respond. It just responds, but it doesn't. It's not expressive. Solo responde, pero ella propiamente no es expresiva. Yeah. So it's a beautiful practice to empty yourself of yourself. Es una práctica hermosa para vaciarte a ti de ti mismo. Would you have the breath be in the right nostril or the left La nostril? respiración estaría en la izquierda o en la derecha. Left. Right? Correct. Okay, would you have the accent be on the inhalation or on the exhalation? Exactly. So in El this acento es la case, exhalación. it'd be good to have music because now we'll have something to attune to. Entonces en este caso sería bueno tener música porque así tenemos algo con lo cual nos podemos sintonizar.
look at that. And the Lord said, Se let there hizo be la light. luz. Okay, so in Mershid's instructions, En las instrucciones de Mershid he says we concentrate on the left nostril exhalation, dice que nos concentramos en la and exhalación then por we, la narina we, izquierda. we breathe in without trying to do anything. Ok, inhalamos sin tratar de hacer nada. So we don't attend to left, right. We're just attending to Inhaling, exhaling. exhaling on the left. But we inhale, but we don't focus where. Inhalas naturalmente sin pensar en exactamente si vas a inhalar por la derecha o por la izquierda y en lo que te concentras para la luna es en la exhalación por la narina izquierda. Because it's following, Puesto que sigue, you want to be in rhythm with the music. quieres estar a ritmo You're con la not out música. on your own, kind of like. No estás ahí por tu cuenta. No, whatever the rhythm of the music is, you need to follow. Lo que sea el ritmo de la música, eso es lo que tú sigues. In the text, Mershid says to us, if you do this walk well, you could have a samadhi through the music. Y Mershid decía que si uno podía hacer esta caminata bien, podías llegar al samadhi a través de la música. Ah. Victoria, get your feet in step. Acuérdense de mantener sus pies a ritmo. Come behind me. Vayan Victoria, detrás de mí. come behind me. Victoria. So here's what I would suggest. Step, 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 step. Let go of yourself. Surrender. Ríndanse, Surrender. ríndanse, ríndanse. Left nostril exhale. Exhalando And relax. por la izquierda. Enjoy yourself. Relax. Relájense, disfruten. You don't have to decide anything. No tienen que decidir nada. Left nostril exhale. Exhalando por la narina izquierda. Don't get spaced out. Stay in rhythm. Step, Manténganse en step, el ritmo. step, step, step. Ah, there you go. Beautiful. Okay, just stand in place and see how you Párense ahí feel. en el lugar y observen cómo se sienten. But the sun as well is following and moving around a bigger. It sure is, isn't it? Yeah, so. But its role is El Jefe In in our solar system. Right, so I am
when they asked Hazrat Inayat Khan, are you the head of the Sufi order? He said, oh no, I'm the feet. I'm the what? The feet. Oh, wow. Yeah. So, the Entonces feet. ella le estaba preguntando que no entendía muy bien porque que él decía que el sol era el líder, pero que de todas maneras el sol también está girando alrededor de algo. Entonces él le dice, sí, pero en nuestro sistema solar él es el jefe, y que Hazrat Inayat Khan que decía que que le decían que era el jefe, que cómo se manifestaba eso, y decía, yo camino a través de mis pies. So, you know, my role as peer means I'm the El Jefe, the chief. Mi rol como peer quiere decir que yo soy el jefe. But if I want to be a good chief, I'm going to be empty of myself and listen to guidance. Pero si quiero ser un buen jefe, tengo que vaciarme a mí de mí mismo. I still have to do escuchar la guía. I want to do my job as the sun. Quiero, incluso ahí quiero hacer mi trabajo como sol. But the more empty I am of myself, the better I could do. Pero entre más esté vacío de mí mismo, Yeah. de mejor manera lo voy a poder hacer. So even a sun in this leading and like marcando el paso, like Always listening to guidance. Always. But yes, go ahead, Perry. But just the sun is empty of self, but the moon is too. Oh, the sun and the moon, everything, Both empty of self. everything listening to guidance. But sometimes we need a rhythm of strength. Sometimes we need a rhythm of listening. So when we use the breaths and the concentrations in this way, then we can be strong and bright. It's not too important about sun, moon. That's, fine. Everything inside of you. That's the best point of view. Entonces Kevin estaba haciendo el comentario de que así como el sol está vacío de sí mismo, la luna también. Entonces Shabda está hablando que de todas maneras cuando uno, por ejemplo, está haciendo el sol, también tiene que, uno está vacío de sí mismo, y que todo lo que permita que la divinidad se manifieste a través de uno está vacío de sí mismo, pero cada uno de los planetas exige como una cierta característica. Entonces el sol está vacío de mismo, pero igualmente tiene que mostrar fortaleza. I had a great master as a music guru from India. Yo tuve un gran maestro como gurú de la música en la India, A singing master. uno de canto, Early on, I asked him, Guruji, y muy temprano le pregunté, should I schedule your concerts at the new moon or at the full moon? y Guruji, ¿debo organizar tus conciertos en la luna nueva o en la luna llena? He said, no, you don't understand. No, no entiendes, me dijo. Sun and the moon, all inside the notes. El sol y la luna están todos dentro de las notas. Everything inside of you. Todo está adentro de ti. But there are times when we need the rhythm of confidence and Pero hay veces strength que and necesitamos el steadiness. ritmo de la confianza, la fortaleza y la estabilidad. And so for that, we can connect with the right nostril inhalation. Y para eso nos conectamos con la inhalación por la narina derecha. When we want to empty ourselves of ourselves, Cuando nos queremos vaciar a nosotros mismos de nosotros mismos. we can work with the left nostril exhalation. Y podemos trabajar con la exhalación por la narina izquierda. Bueno? Okay, going on? What's next? Mercury. Mercurio. What do we know about Mercury? Very Fast. fast. Communication. It's known as the messenger of the gods, right? The Mercury's mission is to accomplish, it's given a short task and it goes and does it. Very quick and efficient. Entonces, la misión de Mercurio es que le dan tareas cortas y muy rápidamente va y las ejecuta. Because of that, there's no time, almost no time to breathe. Entonces, debido a eso, casi no tiene tiempo para respirar. So the Mercury breath by itself is very good for short accomplishment, but no good for long accomplishment. Entonces, el Mercurio sí es bueno para cuestiones de corto plazo, pero no para cuestiones largas. If you want to be efficient and quick, you need to, for long terms, you have to couple it with another planet like the sun.
Y si quieres ser, another vehicle like the sun. ajá, y si quieres ser eficiente pero y rápido, pero que además es como a largo plazo, te tendrías que poner con otro planeta, bueno, con otro How many astro, times? con el Sol. Sorry. How many times when you're rushing do you stop breathing? ¿Cuántas veces cuando vas deprisa se detiene la respiración? And then you go, whoa. Forgot to breathe. Tenemos que respirar. So Mercury by itself, it's just Allah. You know, I'm thinking Allah. I'm doing that. I'm gonna accomplish the mission. Nothing's going to get in my way. Nada se va a poner en mi camino. You know, I've got an assignment. You can't disturb me. Okay, focus, concentrate. Concéntrense, enfóquense. You're delivering a message. Van a llevar un mensaje. You've got a task to do. Tienen que llevar a cabo una tarea. Okay, very good, very good. That's long enough. Ya, suficiente. Just stop, see where you are. Stop. Deténganse y observen cómo están. Feel your breath, feel your breath. Sientan su respiración. Deténganse y sientan la respiración. If I want to be efficient and strong, and then I would do, you know, like, so here's Sun, Acá está el and I do Sol Sun, Mercury. y este es Sol, Mercurio. So I'm breathing now. Estoy respirando. I can accomplish something. Puedo lograr I'm cosas. going to be efficient. Voy a I'm ser going to deliver the eficiente. message, but I've got some stability and strength. Voy a llevar el mensaje, pero tengo estabilidad y fortaleza. But Mercury by itself, Pero solo Mercurio, you could see you can't sustain it. pueden ver que no la pueden sostener. But it's an important energy to understand. Pero es una energía importante a comprender. And you could see that so much of our society is afflicted Mercury. ¿Es what? Afflicted Y Mercury. podemos ver que mucho de nuestra sociedad está en Mercurio, afligida, afectada por Mercurio. People hurry and then they get sick. Las personas andan a toda carrera y después se enferman, They lose their breath. pierden su respiración. Yeah. Okay, very good. So A los lados, Venus. Venus. What do we know about Venus? ¿Qué sabemos de Venus? Beautiful. Beautiful. Bella. Is Venus sensual? Okay. Yeah. Sensual. Abundant. Okay. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Abundancia, dijo por allá. Is Venus receptive or expressive? Which one? You think so? I'd say she's Do you think Venus expressive. is listening, or is Venus there it is, see, expressing. Venus is expressive. Es It's expresiva. beautiful, but it's expressive. Bella pero expresiva. The moon is receptive. La luna es receptiva. Venus, it's expressive. So, would you connect that with the breath in the right nostril or the left nostril? Right? Wrong answer. Venus connected with beauty. So, Venus está would you conectado connect con la belleza. expression with inhalation or exhalation? Excelente. Inhalation. You want to empty yourself. Exhalation. You need charisma, to express. Necesitas Inhalation. conectarte con la inhalación para So now- tener carisma para If expresar. you're expressing beauty, would it be a right nostril or left nostril? Y si estás expresando belleza, ¿cuál sería? The left nostril. La izquierda. I want you to get it with your, logical mind, so you can work it out on your own. Quiero que lleguen a esto a través de su So the mente lógica. Venus breath, it's left nostril inhalation. Inhalando por la narina izquierda. Now, Mershid would often say this was the walk of beauty or the walk of the beauty queen. Y Mershid decía que esta era la caminata de la belleza o de la reina de belleza. Either way. De cualquier manera,
beauty is one of the great ways to share love, to share guidance, to share blessing. La belleza es una de las grandes formas en que podemos compartir bendición y guía, But it also draws attention to the self. pero también llama la atención hacia el yo. Now, if you're not attending to yourself, but you're in the field, then that's fine. You're drawing everyone to God. Y si no, y si estás llamando la atención de todos, pero no a ti mismo, estás muy bien porque estás llamando la atención hacia Dios. If you're a teacher, it's sometimes much easier to teach with charm than with, Con la vara. forcefulness. Sí. So, Que cuando eres un profesor es mejor enseñar con encantándolos y no con la vara. so it's that's left nostril inhalation. Inhalación por la narina izquierda. Now Venus is, the sun was toward the one. El sol era hacia el 1. But now Venus is going to look around because I want to know that. Y Venus va a echar ojo por ahí. Porque, quiero saber. But I'm concentrating on left nostril inhalation. And some of you are very comfortable with this, some of you maybe not so comfortable. Sí, yo me estoy concentrando en la inhalación por la izquierda y algunos de ustedes se sienten cómodos con esto, pero otros no. Many people don't want to be seen. Mucha gente no le gusta ser vista. Venus is comfortable with being seen. Y Venus se siente muy a gusto. Left nostril inhalation. Inhalación por la izquierda. Be charming. Let your beauty shine. Sigan encantando, permita que su belleza brille. It's not your beauty, it's the beauty of life itself. No es su belleza, es la belleza de la vida en sí. But even if it's a selfish beauty, it's still Venus. Pero aún si es una belleza egoísta, aún así es Venus. Okay? Good? Going on? Continuemos. Okay, what do we know about Mars? ¿Qué sabemos de Marte? El Warrior. guerrero. So now warrior doesn't have to be pejorative. We can be a warrior for peace. Sí. La palabra guerrero no tiene que ser un término peyorativo. Podemos ser los guerreros para la paz. Yeah. So what do we know about? So what else do we know about Mars? That he follows orders. Follows. So
the breath of Mars, the walk of Mars is the walk of the carpenter, not of the contractor. Sí, y entonces como sigue órdenes, la respiración de Marte es la del carpintero, no la del que lo contrata. Of the soldier, not the captain. Es el soldado, no el capitán, The servant. el sirviente. And so in that way, the Mars can be perfect service. Y entonces en ese sentido el Marte puede hacer un servicio perfecto. Because sometimes you think of service and you confuse it with surrender. Ajá, porque algunas veces que piensas en servicio piensas en que es también una rendición. I mean surrender in a weak way. Sí, de una manera débil. So, but oftentimes, in order to serve, we need strength. Pero muy a menudo para poder prestar servicio necesitamos fortaleza. So Mars, really the perfection, in its perfect form, the perfection of strength in service. Strength and service. Entonces, en la forma perfecta de Marte está en la fortaleza que se ve en su servicio. So when Murshid wrote his text on this, Es la fortaleza en el servicio. Cuando Murshid escribió su texto sobre esto, he said the words Mars and march are connected. dijo que Marte y marcha estaban conectados. So the walk of Mars is rhythmic, and he said Mars and Ares, the plowman, so energy toward the earth. Entonces, We're connected. Marte es la marcha y está conectado con Ares, que es el que trabaja la tierra. Entonces es hacia la tierra. Someone who has a developed Mars, Alguien que tiene un Marte muy if I came to them desarrollado, and said, I need you to sweep the room, y si vienes y le dices a alguien que tiene ese Marte que necesito que barras el salón, yes, I'll do it right now. sí, lo hago inmediatamente. No resistance. No hay resistencia. So people who have, who are accomplishers often have a very developed Mars. Y las personas que llevan a cabo las cosas generalmente tienen un Marte muy desarrollado. They can get something done. Pueden hacer que las cosas sucedan. So with the breath, so here it is, strength and service. Entonces, esto es la The- fortaleza y el servicio. Again, the walk of the carpenter, not the contractor. Sí, nuevamente, la caminata del carpintero, no de quien lo contrata. You're serving, you don't have to decide. Estás sirviendo, no tienes que tomar decisiones. Okay, so would you connect that with right nostril or left nostril? Entonces, eso lo conectarían con la derecha o la izquierda. Derecha, right. Would you connect it with inhalation or exhalation? Okay, so I want you to understand that this system isn't something Murshid made up. This is natural and logical. And what I want you to learn about is right nostril exhalation. I'm not too concerned about you learning astrology. I want you to learn about yourself. Sí. Y entonces, quiero que entiendan sobre todo que esto tiene toda una lógica y que no fue algo que Murshid se inventó. Quiero que aprendan sobre sí mismos y la respiración. So definitely we should do this walk to rhythm, even more important than music, but a rhythmic music. Y entonces es importante saber que esto se haría con una música rítmica, Because Mars is a follower, porque Marte sigue, but has strength. pero tiene fortaleza. So right nostril exhalation. Exhalación por la narina derecha. Come on. Vamos.
Feel how you feel. Observen cómo se sienten. It's a great relief to not have to decide, but Uy, to es un serve. gran alivio no tener que decidir, sino solo servir. And you know, yesterday I said we are all Radha to Krishna. Y ayer dije que todos somos radas a Krishna. We're all the lover to the beloved. Todos somos el amante del amado. The highest stage of spiritual development El nivel más elevado del desarrollo espiritual is the servant, es la del sirviente. servant of God. El sirviente de Dios. Abdullah, Abdullah. Abdullah, Abdullah, Abdullah. So it's a great pleasure to serve. Es un gran placer servir. Yeah. So it's a wonderful energy to appreciate, to connect with strength and service. Y entonces es una energía preciosa para conectarse con la fortaleza y el servicio. So connected with right nostril, exhalation. Conectado con la narina derecha, la exhalación. Yeah. Good? ¿Bien? Question? ¿Preguntas? Okay, let's move on. Oh, yes. Marte tiene que ver mucho con la guerra en los dioses griegos. Sí. Quería preguntar si había alguna relación entre el dios Marte de la guerra y esto del servicio. Por ser soldado que sigue órdenes. He's asking about Mars being the Greek god of war and if there's any connection with this. Certainly. In order to win a war, you need a lot of servants, Para poder and they need to be in rhythm. ganar una guerra necesitas muchos And in sirvientes fact- que mantengan el ritmo. When the soldiers would march in rhythm to get strength. Y los soldados marchaban a ritmo para fortalecerse. But it had so much strength that when they walk across a bridge, they're often told to get out of step because the bridge will break. I didn't know that. Y a menudo era tan fuerte que cuando estaban atravesando un puente les pedían que por favor caminaran fuera de ritmo para que no se cayera el puente. But again, I'm not trying to emphasize astrology. It's there. Nuevamente, no estoy tratando de enfatizar la astrología, ahí está. I want to emphasize the currents of the breath and you learning mastery. Quiero enfatizar las corrientes de la respiración y que ustedes aprendan la maestría de esto, And learning to know yourself. de aprender a conocerse a sí mismos. Okay, what's next? ¿Qué sigue? What? Júpiter. Jupiter. What do we know about Jupiter? ¿Qué sabemos de Júpiter? Wisdom. Oh, I don't know about wisdom, no. The king. The king, okay, it's the walk of the king, correct? Es la caminata del rey. What else? Expansive. It's big, isn't it? It's enormous. Es la expansión What's it made out of? de que gas. Oh, yeah, so the Jupiterian, like I talked about the charismatic person, Así como hablé de los carismáticos, el jupiteriano the Jupiterian may have no substance at all. puede no tener sustancia para nada. But, United with all. yes, united with all is there, yes, for sure. In its ideal, in the ideal, the king is the servant of everyone. Ah, en el ideal el rey es el sirviente de todos, But it's taking the role of the king. pero está tomando el rol de rey. So if I'm Jupiter, if I'm practicing Jupiter, I have to care for all of you. You're all my, my domain that I need to care for. Ujú, y entonces si yo estoy haciendo Júpiter, yo tengo que estar pendiente de todos ustedes, estar pendiente de todo aquello que está bajo mi dominio. Well, so Jupiterian type would be charismatic. Y entonces el jupiteriano sería carismático, The leader, el líder, the politician, el político, the contractor, the general, el general, you're the person who has to take care.
the grandfather, el abuelo, you know, the keeper of the clan. el cuidador de la manada, del clan, Oh, el jefe. el jefe. El jefe, yeah. Chief. The chief. So, and you should understand that again, Jupiterian type might have very little substance. Pero nuevamente deben entender que el tipo jupiteriano How many no es politicians? tipo de hombre. How many sino politicians el do we tipo know jupiteriano puede tener poca sustancia. that are very magnetic? ¿Cuántos políticos no conocemos que tienen mucho magnetismo, But they don't have a lot of substance. pero no tienen mucha sustancia? We have a few in our country. I don't know Nosotros about you. tenemos unos cuantos en nuestro país. So, because Jupiter's, what would the breath be of Jupiter? Would it be inhalation or exhalation? ¿Cómo sería la respiración de Júpiter? What is it? Yeah. Big inhalation. It's Una Jupiter. grande inhalación porque es Júpiter. Yes. Would it be right nostril or left nostril? ¿Sería por la derecha o por la izquierda? Both. Ambas. Ah, both. So the Jupiterian type is grand or could be grandiose. Puede ser, podría ser grandioso. Like Venus, it calls all its subjects to it. Pay attention, you know. It's inhalation. It's calling everything to it. Como Venus llama a todos los sujetos hacia él. Can't move too fast. No Too se puede big. mover muy rápido. So again, you know, here's Venus. Acá está Venus But then here's Jupiter. y acá está Júpiter. The walk of the queen, the walk of the king, you know, La that. caminata de la reina y Come. del rey. So the Jupiter walk, the gaze isn't just straight ahead. It really is taking in everything and everyone. And that's why it's difficult for Jupiter to accomplish anything. Entonces en la caminata de Júpiter, él no está mirando directo hacia un lado, sino que está tomándolo todo. Entonces por eso a veces es difícil llevar Yes. a cabo las cosas. Wait. Slower. Wait. Ay, no. Okay, come on. First, a few people who've done the walk. Come. Y algunos, por favor, hagan la caminata de Júpiter. Both nostril inhalation. Ambas narinas inhalando. Now, don't let Mercury sneak in. No permitan que se les cuele por ahí un mercurio. Inhalation. Confidence. Inhalación, confianza. We're your subjects. Nosotros somos sus súbditos. Make sure we're paying attention to you. Asegúrense de que le estamos poniendo atención. Bring everything into you. Everything inside of you. You're big. Atraigan todo hacia adentro de ustedes. Ustedes son muy grandes. Both nostrils, right nostril, left nostril, inhalation. Ambas narinas, inhalación.
Very nice, very nice. Very good, Wilson. But you have to have more confidence. Breathe in, close your mouth. Okay, very nice. Yeah, you went away very quickly. Uranus took over. Okay? Claro? Yes? What do you mean by no substance? What is substance? If, let's say someone who has substance is thoughtful. Alguien que tiene sustancia, ella pregunta qué quiere decir por no tener una sustancia y él está respondiendo que tener sustancia es alguien que es pensante, Considerate, considerado, wise. sabio, They have, they have integrity. tienen integridad. So Jupiter is made out of gas. Entonces Júpiter está hecho de gases, It doesn't have much substance. solid, no solidity. It has no solidity. Sí, no tiene solidez. Su sustancia es gaseosa, pero no hay solidez. So the Jupiterian type might be grand, attractive, El jupiteriano puede ser grande y atractivo. someone who you might think, I want to follow, Alguien que tú podrías pensar, me gustaría seguir a esa persona, but they may not have wisdom. pero pueden no tener sabiduría. We had a president 30 years ago, Ronald Reagan. Tuvimos un presidente hace 30 años que se llamaba Ronald Reagan. He is an actor. Un actor, He was a master Jupiterian. era el maestro jupiteriano. Really good Jupiter. Un Júpiter magnífico. We felt there was nothing inside. Pero nosotros sentíamos que no había sustancia allá adentro. But he was a good Jupiterian. Pero era un buen jupiteriano. Does that make sense? ¿Tiene sentido? If someone that seems like a Jupiterian does have substance, would that make them actually more of a sun or a Mars? Mixture. You can't do any of these walks purely. They're all mixture, aren't they? And but it's important. I can sit and be quiet. You wouldn't notice me in the room. But then you ask me to do something, and I'll expand. Entonces ella estaba preguntando que si alguien que fuera jupiteriano pero que si tuviera sustancia, si eso lo volvería en el sol. Entonces Shabda le está diciendo que en últimas todo es una mezcla de todo. Dice que por ejemplo él podría estar sentado en un salón pasando desapercibido, pero que si alguien le pide que haga algo, pues él se pone de pie y se expande. Other times I want to listen. I might be like the moon. Otras veces quiero escuchar, entonces puedo ser como la luna. Now, there's another aspect to these practices. Hay otro aspecto con respecto a estas prácticas. Mershid suggested to us that he wanted us to he wanted to help us develop our virtues rather than help us correct our faults. Ah, qué maravilla. Y Mershid nos sugirió a nosotros que él quería ayudarnos a desarrollar nuestras virtudes más bien que a deshacernos de nuestras faltas. So he would he was an astrologer, Él era astrólogo an extraordinary astrologer. extraordinario. Now, astrology, those kinds of psychic sciences help you develop your intuition. Y la astrología y esa clase de ciencias psíquicas te hacen desarrollar tu intuición. His insight was so good that sometimes he didn't need to look at your chart. Y su nivel de captar lo que estaba dentro era tan magnífico que
A menudo no era ni siquiera necesario que mirara tu carta astral, but he would give us walks from our astrological chart. pero él nos daba caminatas de acuerdo a nuestra carta astral. We won't do that today. Eso no lo haremos hoy. And it would be very difficult to do with 200 people. Sería demasiado difícil hacerlo para 200 personas. But you can understand the idea that there's some rhythm where you have strength. Ajá, pero pueden entender la idea de que hay algo de ritmo donde haya fortaleza. And it's that which we want to help you develop. Y eso es lo que nosotros queremos ayudarlos a que desarrollen. We don't all have to be good at the same thing. No todos tenemos que ser buenos para la misma cosa. So I can give you an example from my chart because that's what I know best. Yo les puedo dar un ejemplo de acuerdo a mi carta, puesto que es lo que conozco mejor. So his method, En su método, if you don't know astrology, then don't worry about this. Again, I told you I want you to learn about the current of breath. si no saben de astrología no importa, ya les dije que lo que quiero es que aprendan sobre la corriente de la respiración. But if you understand, then very good. Pero si entiendes, pues muy bueno. Yeah. So he looked for the ruler of the rising sign. Entonces él buscaba al regente del signo ascendente To have a good relationship with one of the more fundamental planets. para tener una buena relación con uno de los planetas fundamentales, You know, the sun, moon, like that. Sol, Luna y así. So my rising sign is Taurus. Y entonces mi signo ascendente es Tauro. What's the ruler of Taurus? ¿Cuál es el regente Venus. de Tauro? Venus. Yeah. Okay, so in my chart, Entonces en mi carta I have Sun and Venus less than 1 degree apart. tengo al Sol y a Venus a menos de 1 grado de diferencia, Sun, Venus conjunct. conjuntos. And Mercury is right there too. Y Mercurio también está allá I al think pie, 4 or 5 degrees away. como a 5 grados de distancia. Okay? So he gave me the walk, Sun, Venus, Mercury. Y entonces me dio la caminata Sol, Venus, Mercurio. Without question, it's one of my most natural walks. Y sin lugar a dudas, Right. esa es una So, de mis caminatas más naturales. Steady for Sun, Estable por el Sol, Venus, Venus a little bit of Mercury. y Mercurio. Yeah? So like that. So because I learned that, then I could learn to develop that in a pure way, not in a Puesto que selfish way. Not in a selfish way. Right. Ah, puesto que aprendí eso, lo puedo desarrollar de una manera pura, no de una manera egoísta. So maybe we won't know each other's charts, No conoceremos las cartas de todos, but if you study yourself pero si te estudias a ti mismo and you feel you have a certain strength that you want to develop, you can do it through these walks. y sientes que hay una fortaleza que quieres desarrollar, lo puedes hacer a través de estas caminatas. Okay, so we still have more to go. Todavía tenemos más. Saturn. What do we know about Saturn? He's the Lord of Time. Huh? God loves it, so he gave it a ring. He gave it a ring. Good enough. Father Time. Sí, Uh, el Señor del Tiempo. yeah, connected with old age. Sí, conectado con la vejez. Certainly in a virtuous way, connected with steady, patient, De una manera virtuosa, conectada con Steady. estable, paciente, but slow. pero lento. Slow. So in a negative way, the person who's dominated by Saturn could be ponderous, stubborn, not able to accomplish anything, not able to Y get una to the persona goal. que esté conectada de mala manera Definitely not Saturn. con Saturno puede ser una persona que pondera las cosas demasiado, que no las lleva a cabo, inclusive puede ser terco. But in a deep, Saturn can also be
very patient. Pero un Saturno también puede ser muy paciente, You know, it's like the story of the tortoise and the hare. como el cuento, la fábula de la liebre y la tortuga. The Saturnian type, no matter how far the goal, they will plod on. Y la persona Saturno, no importa qué tan lejos esté su meta, va a continuar dándole. Yeah, so would the breath be connected with inhalation or exhalation? La respiración, ¿con qué estaría conectado? Right nostril, left nostril? ¿Derecha o izquierda? Both. Ambas. Both. It's all exhale. Todo es una exhalación. So you can see a beautiful form of the Saturn walk in a Zen retreat. In between meditation, you do the slow walk around the Zendo. Ajá, en una meditación de Zen, cuando hacen las caminatas entre meditación y meditación, ahí puedes ver una bella forma de la caminata de Saturno. Yeah. So we should do this together, otherwise it'll take too long. But Debemos hacer esto juntos y si no nos va a tomar it's mucho exhale. tiempo. Exhalación. Every step is an accomplishment. Cada paso es un logro. Now you can feel Saturn as an obstruction, Entonces ahora pueden sentir a Saturno como una obstrucción or you could feel how great it is to slow o down. pueden sentir cómo es de maravilloso poder volverse lentos. So each rhythm has its time and place. Cada ritmo tiene su tiempo y su lugar. Okay, very good. Excellent. bien. Excellent. I want to, if one person could go and ask if we've asked the kitchen to be on time, so Les pedimos a la gente de la cocina que estuvieran a tiempo, entonces por favor si alguien va y can pregunta si sí están a would tiempo. someone go and ask if the food is ready? Mercury. Yeah. Okay, come close. Acérquense. Shh, come close, come close. If it's not ready, we can go to the outer planets. Otherwise, we'll do that another time. Ajá. Yes, Bevan. Oh yeah, here we go. Vamos a esperar, si la comida está lista, pues toca ir a comer. Y dejamos los otros planetas externos para otra sesión. So Y si no, lo hacemos. in this method that Murshid gave us of the planetary walks, En este método que Mercer nos dio sobre las caminatas planetarias, these inner planets that we just worked with, ajá, estos planetas internos con los cuales acabamos de trabajar, we consider them as the rhythms of everyday life. los consideramos los ritmos de nuestra vida cotidiana. Ready? Okay. It's ready? Okay. Thank you. Sun. So let's just, we'll make a quick review and then next time we'll go to the outer planets and see how they all work together. Vamos a hacer un What's the repaso breath of rápido. the sun? Respiración sol. Inhalation right. What are the qualities?
Strength. Steadiness. confidence, Steadiness. confidence Confianza. Estabilidad. toward the one. Okay, Hacia good. el uno. What's the breath of the moon? La luna. Bueno, Solar izquierda. bueno. So, receptive, Receptiva. empty of itself, Vacía de sí misma. following, attuning, following the rhythm. Sintonizándose y siguiendo el ritmo. It's such a relief to be the moon. Ay, es un alivio maravilloso ser la luna. I'm off duty. Ya I'm off duty. I don't have to be El Jefe. no tengo que ser el jefe cuando I soy. can empty myself of Me myself. puedo vaciar a mí de mí mismo. It's great. Es maravilloso. Mercury, Mercurio, what, breath, rápido y no profundo. Shallow. deliver the message. Va a ir a entregar el mensaje. But remember that if you want to be mercurial for a longer time, you need to couple it with one of the other rhythms for balance. Pero acuérdense que si quieren ser mercuriales por un largo tiempo lo necesitan balancear con otro que les dé fortaleza. You could have Sun Mercury, Mars Mercury. You could Sol, even have Marte, Venus Mercurio. Mercury. All of Incluso them are there. All the Venus, combinations. Okay, Venus. Venus. What's the breath of Venus? La respiración. What's the breath of Venus? ¿Qué es? Inhalation, left nostril. Inhalación por Come la on, do it. izquierda. Oh, look, see? Yeah. It works. Funciona. Okay. Expressive. Venus is expressive. Expresivo. You know, moon is receptive, La but luna receptiva. even though Venus might follow the rhythm, she's going to be expressive, you Y know. aunque ella esté siguiendo Okay. el ritmo va a ser expresiva. Venus, Mars. What's the breath of Mars? Right or left? Right. Exhalation or inhalation? Exhalación derecha. The perfection of it is strength with service, or La service and perfección strength. es servicio y fortaleza. It's a follower, but it has strength. Es un seguidor, pero con fortaleza. It's very good for accomplishment. Es muy bien para lograr las cosas. You know, Muy bueno get something done. para lograr hacer las cosas. And it's wonderful because you don't have to think, you know, Y es maravilloso get out of porque your head, you no get tienes toward que the earth. pensar, vas hacia la tierra, sales de tu cabeza. You know, how many of you like to garden, you know? ¿Cuántos de ustedes les gusta jardinear? La tierra. Yeah. Okay, good. So Venus, Mars, Jupiter. Júpiter. What's the breath of Jupiter? Respiración. Both nostrils, inhalation, Inhalación, expansive, ambas. charismatic, Expansión, carisma, joyful, alegría. a politician, a leader, Un político, un líder, but may have no substance. pero puede no tener sustancia. Yeah. Saturn, Saturno. both nostrils, exhale. Exhalación por las ambas narinas. Slow, Lento, steady. estable. It's a plod, it's not a walk. It's Va ahí como medio arrastrada la cuestión, no es verdaderamente una caminata. But the Saturnian type can have patience. Pero un tipo saturniano puede tener mucha paciencia, But you want to master that. You don't want to have it be an obstruction. pero quieres tener maestría sobre eso, no que se convierta en una obstrucción. Okay, excellent. Gracias. Yay to the breath. So please listen. No, please listen. Stand still, please. Don't go away. Quietos, deténganse un momentico. We're having our meeting tonight for the youth council. Open meeting. Open meeting. Everyone's invited. And if possible, if you're going to the youth council, if it would be okay to let those people go to the front of the line so Ooh, that they can be prepared. I'm going. I was going anyway. Meeting in here.
Yeah, we'll meet right in here. So please come. Do you mind saying that in Spanish? Do you mind? Sí, que vamos a tener la reunión de los jóvenes acá. Entonces, que se acuerden que la vamos a tener acá. Entonces, por favor, los que van a venir a la reunión, que les permitamos que pasen de primeras en la fila para que puedan traer su comida acá y se puedan reunir. May all beings be well. May all beings be happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you.